Madina. Okay, then welcome to our Success Online School. Thilojan, how about your syllabus in your school? Have you started the second unit? No, madam. Not yet. Teacher, Yes. what mean by sketch map, teacher? Sorry? What mean by sketch map? Catch map. Yes, teacher. You want to draw? Here. This is the sketch map. Oh. Yes. The job person is 95. Ah, good. Keep it up. 95. 97. Yes. Okay. Diksha. I'm 97. Good. Where is the 3 marks? The You 3 lost that. marks go Ah. draw the school map. Ah. I not draw the roads. Here, this is a sketch map of your school. Okay, we can draw our, yeah, Tibishan are good. You got 90 marks. We can draw a sketch of our school maps. Nah? That's here, we call that a sketch map. Here we can use some symbols like a rectangle, square to show the buildings. Lines to show the roads, Teacher, rivers, like that. Yeah. main road we draw two line, but minor road draw one line, teacher. Minor roads. Yes. Yeah, you can. That is according to you, darling. Okay, because in some maps we use red color lines to show the main roads. To show the minor pathways we use. Wait, darling, I'm just clarifying something in your first unit. It's like that we can draw. We can differentiate according to the width of these roads. Okay? Okay, teacher. Can use in I think in later in geography you will learn some symbols and colors for that. There are some colors for and symbols for the main roads and minor roads, footprints. There are so many. Okay. Okay, I think all of you have joined now. So let's start the lesson. Okay, what did we learn in the last class? Teacher. Agricultural activities. Good Ah, evening, teacher. good evening. Rise or not zone. Today we write Ah, no. In the last class, we learned about the economic activities. How many economic activities are there? What are the major economic activities? agriculture, Ah, service sector. right. Agriculture, industry, and Yes, I am a Service sector. service sector. Okay. teacher. Yes. Agriculture Finish activity. agriculture. Ah, right. Okay. அப்போ நாங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தது எங்களை சுற்றி இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கிற எக்கானமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லையா? அப்போ எக்கானமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் மேஜராக 3 இருக்கும். அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சர்வீஸ். அதில் நாங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தது அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, ஸோ what were we studying under the agricultural activities? Yes.
Zaid, mute your mic. Yes. So under the agriculture activities, we learn about the fishing industry, livestock farming, and crop cultivations. Yeah. And we identify some other special crop cultivations according to some other places in Sri Lanka. And dry zone, wet zone, coastal belt, and Kalani River Valley is what in here we learn about what kind of crop cultivation we can see. So today we are going to learn about some industrial activities. Okay. Look at this picture and find out some industrial activities. What are they? Making for Hmm. Making what? wooden items. Making clay pots. Clay pots. Yes. Then what is this? Teacher, mats. Mats. Okay. Here these are These ones Teacher, hats. hats. Okay. Made by Bracelets. bracelets. Where is this? Then what else? Calculator. Hmm. Carpenter. Furniture. Mm-hmm. Yeah. Good evening, teacher. Good evening. Then what is this? What That industry is is mentioned here? Clay pot. Uh, This is clay pot. How about this one? The Oh chocolate. no. Uh, which one, Teacher, teacher? this one. teacher, that one. Mm. Bricks. We call that a bricks. Single dane. What is this? Cupboard. Furniture. Cupboard. What about this one? What are they trying to make? Hmm? What is this? Teacher. What is this? These two women, they are trying to make something. What is that? Uh-huh. Can produce. This is cane products. How about this one? என்ன செய்றாங்க? Ropes, na? கயிறு தானே? கயிறு விடுறாங்க. Right, okay. So, today we are going to learn about some industrial activities that can be seen in Sri Lanka. Okay, நாங்க இன்னைக்கு அப்ப ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற industrial activities வந்து பார்க்க போறோம். After studying this, you could be able to identify some industrial activities in your immediate surrounding. Right, okay. What is industrial then? Can you give a small definition for industry? What is industry? What is industry? Which use raw materials. Which use raw materials. Okay, using that raw materials, what can we do? Furniture. Hmm. Time bomb. We can make some goods now. It's kind of a manufacture process. Manufactures. Isn't using a raw material, if we make something using a raw material, we call that economic activity as industry. Okay, raw material
ரோ மெட்டீரியலை வச்சுக்கொண்டு ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்று அவுட்புட் ஒன்று எடுப்போம்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் சொல்கிறது இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ ஸ்ரீலங்கா Tamil means தொழில் முறை. கைத்தொழில். Yes. Yeah. ஓகே, மூலப்பொருள் ரோ மெட்டீரியலை கொண்டு அவுட்புட் ஒன்று எடுப்போம்னு சொன்னால் அது நாங்கள் சொல்கிறது இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, இன் ஸ்ரீலங்கா தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே, லைக் textiles, not garments, furnitures, and clay pots, bricks, making flower vase, making tiles, and what else? Making food items, and like that we can say a lot of examples for these industries. Okay, ஸோ அப்போ இன்றைக்கி ஸ்ரீலங்காவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. இப்போ சின்னதாக இட் மே பி அ ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆர் த லார்ஜ் ஸ்கேல். ஸ்மால் ஸ்கேலாகவும் இருக்கலாம், லார்ஜ் ஸ்கேலாகவும் இருக்கலாம். ஸ்மால் ஸ்கேல்னு சொன்னால் குறுகி சின்ன ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி சின்னதாக நாங்கள் செய்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை சொல்கிறது ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லி. பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸில் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நிறைய லேபர்ஸை வச்சு செய்கிறது வந்து நாங்கள் சொல்கிறது large scale industries. Think about the garments. Okay, even though if your mom or your sister are doing manufacture some clothes, so that's a small scale industry. Okay, think about your area. In your area, if there is a factory, garment factory, there large scale industry. ஓகே, அப்போ ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நாங்கள் சொல்லலாம். வீடுகளில் ட்ரெஸ் தைப்பாங்கல்ல, அது நாங்கள் சொல்கிறது ஸ்மால் ஸ்கேல். ஏன்னா சின்னதாக ஒருத்தர் 2 பேரை வச்சு அல்லது ஒரு ஆள் மட்டும் இந்த ட்ரெஸ்ஸை தைச்சி கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, இதை நாங்கள் சொல்கிறது ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி. லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லும் போது நிறைய ஆட்களை வச்சு அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு பெரிய ஒரு இடத்துல செய்வோம்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் சொல்கிறது லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி என்று சொல்லுவோம். ரைட்? ஓகே, ஸோ ஹியர் in Sri Lanka, in Sri Lanka we can find so many resources. Okay, it is when we look at the environment, biologically it is very enriched, and here we can find lot of minerals and other things. Okay, so using these resources in Sri Lankan, they are doing so many industrial activities. Okay, so in we can find some domestic industries. Okay, in the domestic means in the manufacture goods are there that we are making in our residence. That is small scale, and also that is a domestic industries. Okay, mainly these domestic industries are spread all over Sri Lanka. Okay, so think about that domestic industries. இப்போ ஸ்ரீலங்கால நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்தாலும் முதல்ல சொன்னேன் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஸ்மால் ஸ்கேல் என்று சொல்லி இல்லையா. லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ்ல பெருசா செய்வாங்க. ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பெரும்பாலும் வீடுகள்ல செய்வாங்க. அப்ப வீடுகள்ல செய்யற இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து பேர் வந்து டொமெஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்று சொல்லுவோம். டொமெஸ்டிக் வீடுகள்ல செய்யறது. ஓகே, அப்ப பெரும்பாலும் ஸ்ரீலங்கால ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கிறது வந்து இந்த டொமெஸ்டிக். ரைட், இப்போ எனக்கு tell me some example. What kind of industries can be categorized as domestic industries? வீட்ல நாங்க செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொஞ்சம் உதாரணம் சொல்லுங்க. Sweet meats. Yeah, making sweet meats. Rice flour. Farming. Garments. Products related to rice flour. Then Farming. Then Saving. sorry, saving. Okay, good. Then Is it tailoring? tailoring, yes.
coir products. Coirங்கிறத தான் நாங்க சொல்றது கயிறு. அந்த கயிறு பின்றதற்கு தானே அதை நாங்க சொல்றது coir products என்று சொல்லுவோம். Here. Where? In some area you can find some people they are doing some handcrafts activities. அப்படிதானே handcrafts செய்வாங்க தானே. The most of the people they're trying to make some small vases, little bit that keychains. Now there is raising art. Now using that raising art, some people they are doing so many things. So these are examples for the domestic products. ஓகே அப்போ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க வீடுகள்ல சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸ்ல ஸ்வீட் செய்து விற்பாங்க, மிக்சர் போடுவாங்க இல்லையா, பூந்தி செய்வாங்க, ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ காயர் ப்ராடக்ட்ஸ் என்று சொல்றது வந்து காயர் என்று வந்து நாங்க சொல்றது வந்து தும்பு இல்லாட்டி கயிறு. அதே மாதிரி சின்ன சின்ன வாசஸ் ஃப்ளவர் வாசஸ் செய்வாங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ரேசின் ஆர்ட்ன்னு ஒன்று இருக்குது, அதுல கீ செயின் செய்வாங்க, நிறைய செய்யறாங்க. இதெல்லாம் டொமெஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான உதாரணம். And also Sri Lanka, you know, it has a good culture and tradition. Okay, so there are some places which are famous for industries based on traditional technological skills. Okay, so from the ancient time we can find that industries in Sri Lanka. So in here we are using our traditional technology, traditional knowledge to make some product. So we call them as traditional technological skills industries. Okay, so there are some example. Furniture, making masks, making brassware items, making cane products, mats. Those are examples for industries based on traditional technological skills. Okay, so here there are some. Wait, give me 1 minute. Okay. Excuse me, teacher. Sorry, I got a call. Sorry for the. Please avoid your personal chats. Good evening, darling. I'm fine. Okay. Yeah, let's learn about that. So I explain you in Sri Lanka, we can find some industries based on the traditional technological skill. Okay. Furniture. So Moratuwa is famous for making furniture. Okay. Have you ever visited to Moratuwa? Yes, teacher. Yeah. Can you find some furniture industries there? Yes.
Did you notice? Did you notice that? Yes, teacher. Yes, teacher. Wait, I'll show you a small video. More 12 points is என்னம்மா? Yeah, it is little bit hard for me to find a video of that. But in Moratuwa, it is very famous for the furniture productions. Okay, இப்போ மொரட்டுவால நீங்க அதிகமா பார்க்கலாம் furnitures. Okay, and some other places also there. Right, scroll down. There were so many interruptions today. Very sorry. Yeah, and mask. Ambalangoda is famous for mask production. So, what have you ever seen that mask? பார்த்திருக்கீங்களா ஸ்ரீலங்காட மாஸ்க்? Here, have you ever seen this mask? Did you? Yes, teacher. Mm-hmm. No, teacher. No. Here, Front this of is the bus famous hall among they our having this, tourists. teacher. Yes. Front of the bus hall. Front of the bus hall in I think most of the Singhali people Teacher, I they see are a having sticker. this. But this is not a sticker. This is made by I think wood or something. Okay. Appa. Sorry, here. This is another type of here. How are they carving this? Using some wood, they are trying to make these masks. So where can we Teacher, find I this see mask? video. Yeah. This is traditional technological skills. அப்படிதான் இப்போ இந்த ஸ்கில் எல்லாம் இது வந்து ட்ரெடிஷனலாகவே எங்களுக்கு வார ஒரு விஷயம். ஸ்ரீலங்காவில் மட்டும்தான் இந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. அதுக்குண்டங்கே இந்த மாதிரி முகங்கள் எல்லாம் இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அவர் கல்ச்சர், அவர் ட்ரெடிஷன். Okay, this is one. Okay, another one is brassware production. Pilimattalava. We can find lot of brassware productions. Here, Teacher, I நாங்க think இதுக்கு in teacher ஸ்கூலால. அம்பலங்கடைக்கு போயிருக்கீங்களா? ஓ டீச்சர் ஸ்கூலால போயிட்டேன். Very good. வெண்கல பொருட்கள் நாங்க சொல்றது brassware items நாங்க சொல்றது. I want to study at a university that is recognized around the world. චාරිකාසරන් වැඩසටහනේ තවත් අලුත් නැවමු වැඩසටහනක් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පිළිමතලා ප්‍රදේශයේ. පිළිමතලා ප්‍රදේශයේ කොහොමද මේ පිත්තල කර්මාන්තේ ප්‍රසිද්ධයිනේ පිළිමතලා ප්‍රදේශය. ඉතින් පිත්තල කර්මාන්තේ සිදුවෙන හැටි අපි මීට පෙර මේ වැඩසටහනේ කියනවා නෑ. ඉතින් ප්‍රථම වතාවට තමයි පිත්තල කර්මාන්තේ වෙන හැටි ඔයාලට. Do you have any things at your home, brassware items? Yes, teacher. Lamps, then No, plates. teacher. Yes, Pots, teacher. then
ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස හැඳින්වේ. See, how are they making these things? ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික වැදගත් ස්ථානයක් ගන්නා අතර පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගෙන හස්ත කර්මාන්ත සම්ප්‍රදායක් ලෙස අද දක්වා පවතිනවා. පිළිමතලා ප්‍රදේශයේ පිත්තර කර්මාන්තයට ඉතා පැරණි ඉතිහාසයක් ඇත. විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ අනුව මෙහි ලෝහ කර්මාන්තය අනුරාධපුර යුගය දක්වා විහිදී යයි. මෙම කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන වශයෙන් නවන් දන්නෝ ලෙස හැඳින්වූ Yeah, these are all possible. They're not market. Yeah, these are brasswares. So, Pilimattalava, and we can find some cane products also. So, the cane products is famous in where? Radavatuna. Okay. So, do you know cane products? Cane and எது சொல்றது? கொடி பிரம்பு. பிரம்பு. Here, these are cane products. We can see a lot of baskets, buckets, small bags are there. Here, book racks, dustbin. There are so many items. Here, in Ratavatuna, when you visit there, you can find so many shops there. Here, these all are cane products. Okay, so in Ratavatuna can find these cane products. Okay, and also mats. In Dumbara, do you know mat? What? Teacher. Pie. Then Yes. So not the mat that you are using at home, that is plastic or something now. Okay, but here, see whether have you seen this type of mats? In the madri mats pathirukeengaanu parunga. Weave pandra mats. Sorry? Teacher, I have a mat. This type of mat? Yes, teacher. Good. Okay. Here. So Dummara is famous for these mats. Here. Weave பண்ணுவாங்க. Okay. So here. நான் யூடியூப் பார்க்கறேம்மா, வந்து பாருங்கம்மா. யூடியூப் பார்க்கறேன். பாருங்க. This is how are they weaving the mats. அந்த டீச்சர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இல்ல ஜூம் எத்தனை டீச்சர் இல்ல அதுக்குள்ள. It is not clear, teacher. Not clear? Laksala, yeah. So that is about the industry based on the our traditional technological skills. Okay, in this map you can find that places. Here, as a geography student, we should know the places now. Here, Ratavatuna. Here, in Gampaha, you can find the Ratavatuna. And Dumbara is located here. Pilimattalava also here in the Matale district. And Moratuwa here. Here you can find the Moratuwa and Ambalangoda. This here in the Galle district. Okay, so these are locations. So here, nice pictures are there. Crane products, mats, furniture, masks, brassware items. Yeah, these are okay. Now, think about your place here. Pilimattalava is located in southern province. It belongs to Galle district.
Ammalangoda is located in Central Province in Kandy district. Mats, it should become Dumbara. Okay, it's located in northwestern Puttalam. Tiles and bricks, it is Bangadenium. Okay, now tell me, what kind of industry that you can find in your immediate surrounding? Think about the immediate surrounding. Are there any industries? Are there any industrial activities? Can't you find any industries in your immediate surrounding? Nothing. உங்களோட environmentல எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸும் இல்லையா? Don't think it should be a traditional technological skilled industries. Not that. You can find some, you can say about some domestic industries too. Domestic industries இருக்கான்னு பாருங்க, வீடுகள்ல சின்னதா small scale செய்யறது. If you are living in up country area, there you can find tea industries. இருக்குதானே? Tea factories la vandu kada final output vandu tea thane na. And bricks, think about bricks. Illaya avanga environment la block kal seirudhu. Teacher, in our area there is. What is? Teacher, mat. Mat irukka. Good. Teacher, education industry. No, darling. Education is not an industry. It is a service. We are now talking about the industry. Industry ன்னு சொன்னா ஒரு அவுட்புட் ஒன்று ஒரு மேனுஃபேக்சர் ஒன்று இருக்கணும். அதுதான் நாங்க சொல்றது இண்டஸ்ட்ரீஸ். இப்போ எடுகேஷன்ல ஒரு மேனுஃபேக்சர் இல்லையே, ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு குட் ஒன்று நாங்க உற்பத்தி பண்ணலையே. ஃபர்னிச்சர்ஸ் இல்லையா? ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லையா? சின்ன மேசன் ஒருத்தர் ஒரு வீடு ஒரு கதிரையோ ஒரு டேபிளோ செய்து விற்கிறாரு இல்லையா? உங்களோட வீட்டு பக்கத்துல மிக்சர் பேக்கெட் பண்ணி விற்கலையா? ஸ்வீட்ஸ் பேக்கெட் பண்ணி விற்கலையா? Mats are there then. Tea leaves. Tea leaves. Tea leaves வந்து agriculture. But இந்த tea leaves வச்சு tea செய்றாங்கல்ல, அது manufacture. இது industry. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Teacher. Tea leaves na தேயிலையா? ஆமா, tea ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. சரி. Teacher, Oil lamp செய்றாங்களா? Good. rice flavor. தேயிலையா? Teacher, home water. Home water செய்றாங்களா? Oh. Wow. Very good. எங்க? மார்க் பண்ண. Palm oil செய்றாங்களா? Good, very good. Here some different kind of examples. Rice flavor. Rice flavor. This is stick. That is incense stick. Udupatti na agarbatti. Then can't you find some soap production then? Soap productions illaya? Teacher, in our area, can production are there. Good. Here? Teacher, Max. Like that, you can find different kind of industrial activities. Okay. Teacher, clothes. Textile. Teacher, Okay.
So that is about industries. So we learned about what is industries, some examples for the domestic large scale industries, small scale industries, that means domestic industries, and also some industries based on the traditional technological skills. ஏன்னா அப்ப நாங்க இதுக்கு முதல்ல பார்த்தோம் இண்டஸ்ட்ரி என்றால் என்ன, இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் லார்ஜ் ஸ்கேல்ல செய்யற இண்டஸ்ட்ரி, ஸ்மால் ஸ்கேல் செய்யற இண்டஸ்ட்ரீஸ், ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில்ஸை யூஸ் பண்ணி செய்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லி நாங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கு பிறகு உங்களோட இமீடியட் சரௌண்டிங்கில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி பார்த்தோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த மேஜர் எக்கானமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், தட் இஸ் services. Okay, so in your environment that you can find so many economic activities. Among them, some economic activities are they are giving some services to you, like health sector, education, okay, postal, transport, banking, security. So these are services. Okay, so that is not a good. Okay, so you can't touch that, you can get that only, you can feel that. Okay, so that type of economic activities are called as services. Okay, இப்போ உங்களோட நீங்க இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்ல சில எக்கானமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும், பொருட்களை மேனுஃபேக்சர் பண்றது இல்லை, அதை நீங்க டச் பண்ண இயலாது, பட் நீங்க உங்களுக்கு தேவையான ஒரு நீட்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸை நாங்கள் சொல்றது சர்வீசஸ். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் சர்வீசஸ்க்கும் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட். இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு குட்ஸ் ஒன்று மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க, சர்வீஸில் அப்படி இல்லை, எங்களுக்கு தேவையான பேசிக் நீட்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணப்படும். லைக் ஹெல்த், ஹெல்த்துங்கிறது வந்து ஒரு சர்வீஸ், educationங்கிறது வந்து ஒரு சர்வீஸ், போஸ்டல்ங்கிறது வந்து ஒரு சர்வீஸ். if you want to send some letters or something, a courier or the things, so that is given by some institution, so we call that as postal service. Transport, if you want to move It's a dialogue network. yes, of course, if you want to move from one place to another place, then you should use the transport service. Okay, here you give money and get this service. Banking, okay, so if you want to save your money or you want to get your money from somewhere, so that is done by some institution like called banks. So that type of service called as banking. And securities, like think about the policemen and armies. So these are examples for the service. Now tell me, what is the institution that give the health service? List down. Health service தர institutions கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Hospital, then health service தரது hospital மட்டுமா? Police station. Oh my god, police stationல health service ஆ? Red Cross. Osusala. Ossusala, yes. Red Cross. Red Cross is an organization, darling. It's international. Pharmacy. Is It's a dispensary. dispensaries. Teacher, Susala, Ossusala, yes, of course. Mithuru PSL, What is that, Mithru PSA? Teacher Susala. Health Ministry of Education, Ministry of Education? Ministry of Health Ministry. yes, teacher. Okay, so those are some institutions that give us the medical services or health services. Now think about the education. What are the institutions that are offering this education service? Schools. Teacher, Ossusalaila engappa education varudhu. I'm asking about now education. School. School. University is very good. Colleges. Colleges.
Vocational colleges. College. Technical colleges are there. Richmond College. A Richmond College is a school. It's kind of a school, na? Yes. How about the preschools? Preschools? என்ன நீங்க LKG, UKG போயிருப்பீங்க preschool? Montessori. That's Montessori, yeah. She's a kindergarten. Yeah, kindergarten. Those are providing our education service. Okay, just preschool, school, universities, colleges. We can include that training colleges, vocational training colleges. So many colleges are there. Okay. Next, postal service. Postal service is done by post office. Exactly. How about the transport? Done by the railway. Harbors. Aeroplanes. Okay. How about the banking service? It's done by banks. Okay. Security services, it's done by? They're done by? Police. Forces. Army force, naval force, like that. So many forces are there. Okay. So, among them, some services are provided by the government free of charge. A navy, all are, yeah. நாங்க எல்லாம் forces சொல்றோம், defense சொல்றது. Okay, right? அப்ப இந்த சர்வீசஸ்ல எல்லாமே சில நேரங்கள்ல சில சர்வீசஸ் வந்து கவர்மெண்டால ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜா கொடுப்பாங்க. பட் சம் சர்வீசஸ் வந்து பிரைவேட் செக்டர்ஸால கொடுப்பாங்க. Just think about schools. We can find government schools and private schools. Yeah. CTP bus. Bus. Private buses are there, government buses are there. Hospitals, government hospitals are there, private hospitals are there. Something RCD, Lanka Hospital, those are private. Yeah. Think about the postal service. Sorry? Yeah. Think about the postal service. Courier service. Teacher school. Yeah, transport. Teacher Banks school. are there, government banks, BOC. Teacher school. Schools, yeah, we talked about that. Bank of Ceylon, People's Bank, those are government banks. Commercial, Ceylon, Sampath, those are private sectors. So anyhow, Petrol. yes, of BOC. course. BOC, yeah. So we are getting these services from private sector as well as government sectors. Okay. In the government, there are services provided by the government free of charge. But in some case, in some services are there, they are provided by the government at a concessionary prices. Okay. Teacher. Yeah. Petrol. எல்லாம் வரும். ரைட். அப்ப சில நேரங்கள்ல இந்த சர்வீசஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜா எங்களுக்கு கொடுக்கும். சில நேரங்கள்ல கன்செஷனரி பிரைஸ்ல கொடுக்கும். அப்படின்னு சொன்னா நிவாரண விலையில கொடுப்பாங்க. இப்ப ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த OSSL. No, think about the season ticket. Okay, if you go to the school by bus, I think most of our students, you will have season tickets. How many of you are having season tickets? What teacher you told? I didn't hear. Sorry? I didn't hear you. How about now? Now Okay. So I'm talking about in government sectors, we can get some services for concessionary prices like season tickets. Think about the season tickets. If your transport cost will be 500 per month, what will happen? The government, they will
reduce which amount and they issue some season tickets for 200 rupees. So that is concessionary price. Okay. அப்போ சில நேரங்களில் சர்வீசஸ் நிவாரண விலைக்கு கொடுப்பாங்க. இப்போ பஸ்ல போகும்போது சீசன் டிக்கெட் எடுப்பீங்கல்ல, இப்போ நாங்கள் கவர்மெண்ட் பஸ்ல போகும்போது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மந்த்துக்கு 600 உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் ஆகும்னு சொன்னா உங்ககிட்ட இருந்து 200 டிடாக்ட் பண்ணி ஒரு சீசன் டிக்கெட் கொடுப்பாங்க. அப்ப பாருங்க 600க்கு போக வேண்டிய ஒரு பயணத்தை நீங்க 200க்கு போறீங்க. அப்பதான் நாங்க சொல்றது கன்செஷனரி பிரைஸ். Okay, like that we can get medicines at concessionary price at Osusala. You know Osusala, you can get medicines from that shop. Okay, Osusalaவும் அப்படிதான். சலுகை விலையில நீங்க சலுகை விலையில மெடிசின்ஸ் வந்து வாங்கலாம். Okay. So anyhow, the services provided by our government is very important for the people to maintain our day-to-day living. Okay, understand? So in your area that you can find some people, they may engage in providing these services. Okay, so think about your area. There you can find doctor, can find teacher who is providing education service. Postmen are there, drivers are there. Yeah, Teacher. சொல்லுங்க. Next to our home, there's a dispensary and pharmacy. Okay, who is providing services in there? Doctor? Yes. Pharmacist? Doctor. Here a good neighbor you are having. Okay, so like that, think about your environment. What kind of services are there and what kind of persons that you can find who is providing these services? Think about that. Policeman. Maybe a policeman. Yeah, of course. Teacher, army. Army. Okay. Teacher, doctor. Doctor is there. Police. Only those. Engineer. It means you are not aware about your environment, immediate surrounding. Teacher, Sorry? Teacher, Teacher, post office. Postman. Teacher, bus driver. Yes. Teacher, Okay. bus driver. So the next class, I will ask you these questions. Okay, you want to list down what are the services can find in your immediate surrounding. Okay. Teacher, GS. What is that? GS. GS, Grama Sevaka. Of course. Yes. Teacher, bus driver. Bus driver should come here. Teacher, police. Teacher, DS. Policeman. Oh yeah. DS. Teacher, engineer, doctor. Teacher, postman. Okay. Yeah, Pharmacist. yes, postman. Pharmacist. Not post office. I'm asking about the persons who are giving services to us. Now, service provided Ma'am, teachers. Teacher. Lectures. Teacher, nurse. Nurse should be there. Yeah. Ma'am, They are attached to the medical health service. Teacher, lectures. teachers. Teacher, Lecturers. divisional Yes, good. Teachers. Teacher, fire brigades. Fire brigades are there. Good. Ma'am, Divisional secretary. Others listen carefully, then only you can find the differentiate between your immediate surroundings and them. Excuse me, teacher. Huh? Lectures is correct. Lectures. Lecturers, yes. Divisional secretary. Divisional secretary, yes. Grama Sevaka. Grama Sevaka should come, yeah. Ma'am, teachers. Teachers, of course. They're attached to the education service. Non-academic staff. Academic staff, non-academic staff. Firefighters. Teacher, bank manager. Bank Teacher. managers, yeah. Teacher. Yeah.
RTA. RDAs, Yeah. Road Development Authority la வேலை செய்றவங்க. Yes, can come. They attach to the transport service. Excuse me. Okay, very good. Now you could be able to identify the services. வரும். I already explained that. நான் already சொல்லிட்டேன். கிராம நிலதாரி வருவாங்கன்னு சொல்லி. Okay, so now my students, you could be able to now identify the services and industries and agricultural. But even though these are separate economic activities, to build or develop our region or develop our area, or we should work all together. Okay, so we can't say service is good, agriculture is good, or industry is bad. We can't say like that. Okay, so even though the people are engaged in various professions, it should finally contribute to our development. So we should always obey these people, and we should appreciate all the economic activities. இப்போ எங்களோட என்வாயன்மெண்ட்ல வேற வேற எக்கானமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தாலும், எக்கானமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யற ஆட்கள் இருந்தாலும், அது அல்டிமேட் கோல் வந்து எங்க நாட்டோட டெவலப்மெண்ட் தான். அப்போ இந்த 3 செக்டர்ஸுமே எங்களுடைய நாட்டோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ எந்த பிள்ளைகள் இந்த இந்த பாடம் முடியுது எங்களுக்கு இந்த லெசன் ரீதியில, இப்போ உங்களுக்கு உங்களோட இம்மீடியட் சரௌண்டிங்ல இருக்கிற எக்கானமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் of course கண்டுபிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay, do you have any doubt in this section? No, teacher. Clear now? Okay, so for the next class, get ready for an exam. Okay, here that's a unit exam. I will share a Google form. Okay, so you want to click that link. You will get a link of that Google form. You want to click that, and once you click that, you can enter into my exam paper. So you just want to do this in the class. Okay, after submitting the Google form, you could be able to see your marks. Okay, வா. இப்போ next week வந்து உங்களுக்கான யூனிட் எக்ஸாம் நடக்கும். அப்போ நான் வந்து வாவ் சம்ஹான் குட். உங்களுக்காக எக்ஸாம் பேப்பர் ஒரு கூகுள் ஃபார்மா தான் அனுப்புவேன். இப்போ லிங்கை ஷேர் பண்ணுவேன். லிங்கை நீங்க கிளிக் பண்ணின உடனே அந்த கூகுள் ஃபார்ம் உங்களுக்கு வரும். அதில் உள்ள எக்ஸாம்ஸ் நீங்க செய்துட்டு சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு மார்க்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது மேக் ஷுவர் உங்களோட ஃபோன்ல கூகுள் லிங்க் வந்து ஒர்க் பண்ணுதான்னு சொல்லுங்க. இல்லைன்னு சொன்னா கஷ்டம் எக்ஸாம் செய்ய. Okay, ask your mom and dad to check your phone whether it is having access to the Google form or not. Okay, so what Amma? Excuse me, teacher. Yes, கிளாஸுக்கு வந்துச்சு. Arshos Zahan, Tuesday, no, we don't teacher. have separate group. Yeah, Next Tuesday, teacher. yes, not Tuesday, next Monday. அடுத்த திங்கட்கிழமை Mondays தானே classes இருக்கு. இப்போ next Monday நாங்க யூனிட் எக்ஸாம் செய்வோம். Yeah, sorry. டீச்சர் நாங்க இண்டே தான் ஜாயின் ஆயினோம். Let's try to do the exam. Okay, no worry. Oh, you can do the as a open book test. நீங்க open book test செய்யுங்க. Okay? ஒன்னல்ல புதுசா வந்த கேர்ல. ஆமா, பழைய ஆட்கள் open book test இல்ல. Want to study and come, okay? Okay, then shall we wrap up the class? Bye-bye, good night, stay safe. Okay, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye, Hanfa. Bye. Bye, teacher. Thank you and God bless you. Bye-bye, God bless you. Bye, teacher. Bye.